Maje kurikira gahunda Flash TV yabateguriye ni mwanya w'ikigano Flash Business. Flash Business ni ikigano mujyazo nanjye Bergine Bizimana umaze kumenyera ko mu kigano cyacu Flash Business tujya tungurana ibitekerezo tugana byinshi bigiye bitandukanye turebera hamwe iterambere ry'igihugu muri rusange cyangwa se tubahuza n'impuguke mu by'ubukungu kugira ngo mubashe gutera imbere cyangwa se kwiteza imbere tureteza n'igihugu cyacu imbere muri rusange. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi dufite abatumirwa batandukanye tugiye kurebera hamwe ku ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ese umuntu ashobora kwiteza imbere gute? Ese ireme ry'uburezi riri kuva he kwerekeza hehe ni hehe umuntu ashobora kugana akaba yakwiga kandi akarushaho kwiteza imbere umunsi ku wundi. Niyo mpamvu turi kumwe n'abatumirwa hano tugiye kubaha ikaze batangiye batwibwira. Reka duhere wenda ibumoso bwanjye tubaha ikaze. Murakoze cyane. Nakwibwira abadukurikiye nawe muturutse n'inshingano zanyu. Murakoze cyane turabasuje mwese. Nitwa Professeur Tombola Gustave ndi umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Kigali niho naje nturuka. Murakoze. Okay, can you tell us your name please? Nicholas Katende. The Academic Registrar, University of Kigali. Okay, thank you so much. Nyirango murabyumvire rero muri hangana turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bafite indimi zitandukanye muri Cyongereza n'Ikinyarwanda cyo tugiye kubana cyo muri iki kiganiro cyacu. Turaza gushyira n'umurongo wa telefoni abafite ibibazo bashaka kubaza uyu muyobozi wa kaminuza ya Kigali araza kuduhamagara kuri iyo nimero mureba kuri ekran yanyu ni 0785 32 289. Izo nizo nimero muraza kujya muhamagaraho mufite nk'ikibazo mushaka kumubaza. Vice rero tudatinze ndagira ngo utubwire kaminuza ya Kigali kugeza aka kanya muri gukora gute? Ese ireme ry'uburezi rihagaze gute muri kaminuza yanyu? Amasomo muri gutanga nayahe? Murakoze cyane nkuko nababwiye nk'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Kigali. Kaminuza ya Kigali ni kaminuza yatangiye muri 2013 itangirwa n'abantu bafite vision yo guteza imbere uburezi mu Rwanda. Itangira ifite amashami navuga 11 ijanye na bachelor degree, ikagira amashami nanone 11 ajanye na graduate school cyangwa masters, ikagira na certificate programs. Iyo uvuze rero ijanye n'ireme ry'uburezi cyangwa quality of education, yes. Ikagira ndetse n'icyo twita Center for Economic Governance and Leadership, ikagira na Center of Modern Languages. Ireme ry'uburezi rero muri kaminuza rireberwa ahantu henshi cyane. Aha mbere ni kuri programme, aha kabiri ni ku barimu bigisha, aha gatatu ni abasoza kaminuza aho bagera bagiye gukora. Aho niho hantu hatatu. Iyo urebye rero kuri za programme kaminuza ya Kigali ifite ni programme nziza cyane kandi zifite itandukaniro n'ubudasa uhereye uko zubatse. Wareba rero ku ireme ry'uburezi ukanareba n'abatugana mpereye nko kuri School of Professional and Executive Programs cyangwa se za certificates. Leta y'u Rwanda yizeye kaminuza ya Kigali ku buryo usanga abanyeshuri abakozi bakora mu mwuga wa comptabilité basaga 900 ba leta bose. Kaminuza ya Kigali niba ha training ijyanye n'iby'umwuga cyangwa icyo twita CPA. Wareba mu by'indimi usanga abantu bagana kaminuza ya Kigali kugira ngo bigishwe ururimi rw'Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Igiswahili. Noneho wagera ku bijyanye n'abarimu, mvuge abarimu muri rusange, abarimu ba kaminuza ya Kigali yurebye mu bijyanye na standards cyangwa ireme ryemewe nuko muri kaminuza byibuze 15% bagomba kuba ari abarimu bo mu rwego rwo hejuru. Iyo ni standard. Muri kaminuza ya Kigali rero tugeze kuri 41% mu barimu bo mu rwego rwo hejuru. Nitwe turabambere no mu gihugu nabyo nabivuga. Wareba kubijyanye n'umubano no gufungura amarembo kuri kaminuza ya Kigali usanga iyo turebye abanyamahanga bigisha muri kaminuza ya Kigali si ukuvuga ngo dushaka abanyamahanga gusa, ahubwo ni ukureba ufite ubumenyi n'ububasha n'ubushobozi tukamuzana muri kaminuza ya Kigali kugira ngo wa munyarwanda wifuzaga kujya kwiga hanze barimo babone. Uyu munsi duhagaze kuri 31% b'abanyamahanga. Abanyeshuri nabo barebye wenda registrar aza kuvuga umubare na za nationalité dufite, usanga rero ku ireme ry'uburezi duhagaze kwisonga.
murakoze. Okay. When Mr. Katende, can you tell me what's the requirements for the student to come to study in UK? Thank you for the question. One, for the undergraduates, we admit students based on the senior 6. And the first basic requirement, just like the VC said, it's all about quality, and it's all about enforcing the policies as they are passed by the Higher Education Council. So 2 principal pass is a must. That is for someone joining seniors, from senior 6 to undergraduate. 2, we also need at least there's what we call academic linkage of a student. What he did at A level, how does it fit into the university? With the issue of career guidance, then we can be able to nurture the student to get exactly what he wants. The other bit is at least the student needs to have the national ID or the passport. We need the passport photos. We need, as a student who did his senior 6 or senior 6 outside Rwanda, it will mean that we need to have the equivalence, because every document that is brought in Rwanda needs to have an equivalence to the Rwandan standards. Because yes, you might have done your degree or so you're a senior 6 in Uganda, in Kenya, in DRC, or in Nigeria, because just like the VC said, we have quite very many foreign students or international students. So as a requirement, they need to have the equivalence, which is processed within Rwanda as long as they get admitted. Then for this master's or the graduate school, the requirement is bachelor's degree. And bachelor's degree in terms of either first class, it can be second class upper or second class lower. Third class, or what some people call the pass degree, can be considered only if the student has done or has gone to work for 5 years minimum in the field in which he's going to apply for. Meaning that I will need a service certificate to be attached on the admission. So at this point, I'm using the student's experience as a bonus for him or her to get admitted. And the rest of the equivalence also apply also for the master. You know, sometimes, Mr. Katende, some people, they say if they finish maybe in university in Rwanda, when they want outside the country, maybe in Kenya, Europe, whatever, they just say maybe the capacity of education in Rwanda is still down, so they're supposed to go back in school. What about your university? We've not had any challenge in terms of students facing problems going out, because as the academic registrar, I normally recommend quite a number of students to do their masters in Canada, their masters in US, and I've not had any experience of a university rejecting a student to do masters because he's coming from Rwanda or because he's coming from University of Kigali. As long as the student qualifies and all the curriculums are approved by the relevant authorities, it usually assimilates very easily when it goes to those universities. Okay, thank you so much. Ni kiganiro Flash Business turugana byinshi bigiye bitandukanye kuri ireme ry'uburezi muri kaminuza ya Kigali. Turi kumwe na Vice Chancellor, turi kumwe n'ushinzwe register muri icyo kigo. Nubwo atavuga ikinyarwanda ariko ndizera yuko abadukurikiye benshi mubasha kumva urwo rurimi. Vice, ndajya noneho utubwire bimwe wenda mu itandukaniro rya kaminuza yanyu n'izindi kaminuza hano mu Rwanda. Murakoze cyane. Itandukaniro rya kaminuza ya Kigali n'izindi kaminuza ni irihe? Icyambere wenda ndahera aho zihuriye, zose ni kaminuza, ariko aho itandukaniro riri, icyambere ni ku ireme ry'uburezi. Ireme ry'uburezi ndirebera mu banyeshuri twakira ni bande. Ni abanyeshuri bagaragara ko batsinze neza mu mashuri yisumbuye. Abo nibo twakira. Icya kabiri, ese basanga abandi muri kaminuza babigisha ni abarimu b'abanyamwuga b'inzobere. Iyo ubarebye ku rwego rw'u Rwanda, dufite 41% ry'abarimu bari ku rwego rwa ba doctors na ba professors. 41%. Ni ukuvuga ngo iyo birebye mu Rwanda turabambere
kuri iryo reme Yego. kuri iyo indicator cyangwa iyo standard nitwe ba mbere mu Rwanda. Ubwo rero umunyeshuri watugana yabaje azi neza ko asanze kaminuza ifite abarimu b'inzobere atabasha kubona ahandi. Ikimenyimenyi niyo urebye nka leta ikora tenda ikareba abantu bashobora kuzigisha abanyamwuga bayo muri kontabilite, igahitamo University of Kigali muri competition n'izindi zose bagiye mu marushanwa guhitamo, bagahitamo University of Kigali, bisobanura ko University of Kigali ari university ifite itandukaniro. Ikindi nakongera kijyanye n'itandukaniro nuko muri University of Kigali icyo dushize imbere ni ireme ry'uburezi, ku buryo umunyeshuri uza muri kaminuza ya Kigali abazi neza ko aho kugira ngo aje kwiga mu mahanga barimo asanga mu mahanga arabasanga muri University of Kigali. Professors, doctors bahari benshi cyane, ku buryo iyo ni itandukaniro tugaragaza hagati y'izindi kaminuza na kaminuza ya Kigali. Vice, hari abantu dukurikiye muri aka kanya wenda bashobora kwibaza bati ese ya masomo koko mutanga duha ibisobanuro byayo ku buryo wa munyeshuri cyangwa se umubyeyi dukurikije ushaka kuzana umwana we kuba yabagana bashe kuba yabagana, utunyuremo mu ncamake y'amasomo wenda mugenda uyahereye ku murongo mutanga cyangwa se muha abanyeshuri. Murakoze cyane. Wenda mpereye ku cyiciro cya masters, nababwira ko dufite Masters of Science tukagira na MBA. Izo ni ebyiri zitandukanye. Nshaka gushyiramo n'itandukaniro kugira ngo abashobora kuza kwiga nabo bamenye uko bahitamo. MBA ni programme y'abantu bari mu murimo iri professionnel, ushaka kujya mu kwiga ariko ayo masomo ashaka kuyagarukana mu murimo ari gukoramo yakora MBA. Dufite nka MBA ya Human Resource Management, tukagira MBA ya Project Management, tukagira MBA ya Finance and Accounting, tukagira MBA tukagira Masters of Science muri Project Management, Master of Science in Finance, Master of Science in Information Technology, Master of Science in Procurement and Supply Chain Management. Tukagira na Masters in Education Management and Administration, tukagira noneho na Postgraduate Diploma in Education, nayo tukayitanga. Icyo rero nshaka kwerekana ahangaha, umunyeshuri wiga Master of Science ahanini ni wa munyeshuri niba ari kwiga Master of Science in Finance, nukuvuga ngo aba yarize finance muri undergraduate arayikomeza niyo ni Master of Science. Naho MBA twafata nk'umuyobozi w'ikigo runaka, leta yamugiriye icyizere cyangwa ahandi bamugirira icyizere ari kuyobora ikigo, ariko icyo kigo kirimo za departments nyinshi cyane. Tuvuge yize physics ariko arayobora reg, n'urugero. Niba arize physics ariko kuyobora reg, arahura n'ibibazo byo kuyobora abakozi, arahura n'ibibazo bya finance, uwo yaza muri MBA finance cyangwa akajya muri MBA Human Resource Management, kugira ngo byibuze cyangwa niba ari mu maproje ngati ndi mu maproje ariko nize chemistry ndo mushimiste, ati kangiye gukora rero Masters of Business Administration Measuring in Project Management. Uko niko yaza akayijyamo. Abo bantu rero umuntu agiye guhitamo ni yaje tumugira inama icyo yahitamo. Ibyo rero ni n'irindi tandukaniro dufite muri University of Kigali. Kwagera no muri undergraduate ni bachelor degree, nazo ni program 11. Dufite program ya economics, tukagira program ya accounting, tukagira program ya finance, tukagira program ya public administration and local governance, tukagira program ya marketing, tukagira program ya procurement, tukagira program ya law, tukagira amategeko, tukagira program ya business information technology, tukagira program ya computer science, tukagira program ya information technology,
tukagira na program ya early childhood in education iyo nta n'ahandi ni iwacu babandi bigisha abana bo muri maternelle nta handi wabibona usibye muri University of Kigali. Okay, Mr. Katende, do you have any plan in UK? Are you okay to partner maybe with the other international school, or do you have already that partnership? Thank you very much. We have quite a number of partnerships. One locally within the region, that is Strathmore University, a business school which we partner with on several occasions, and the MOU covers quite a lot of things in terms of students exchange, in terms of staff exchange. We also have a lot of universities in Canada and in Germany. In fact, if you come to the university, you'll see some international students coming from Germany, because the MOU we have with the German institution there is to exchange students for a trimester. Even us, our students, if those who qualify, they also go for a trimester abroad. That basically helps us to expand on exposure of the students, mixing cultures. How does a local student here benefit from a German student coming, and how do they share information, how do they share knowledge, and how do they share the experiences? That's what normally we benefit from such. But we have quite a number of institutions that we are partnering with as basically exchange, and also on research. There are a lot of research institutions that even our graduate school is directly linking with, to make sure that at least we keep our students and our staff. Because one of the things that makes UK unique, a student who is going to graduate with masters is supposed to publish an article, at least one, in an international journal. Not just any journal, but a peer-reviewed journal. Meaning that there is a mentorship straight from undergraduate to masters, through our professors and doctors who are highly connected all over the world. And also the other bit where we come to benefit from the partnerships is also boosting our international rankings. Because when you come to a university, one of the things that sell you out there, or any student who wants to join UOK, the first thing that will ask you, what is the ranking of University of Kigali internationally? And I can confess right now, even if you go to the website and you go to metrics, you find that University of Kigali is at position number 5 in Rwanda. Though young as an institution based on the time we've been in place, but we are number 5, and we are very hopeful. Position number 1 is not very far. So those kind of partnerships that we get through research, through exchange, that also already increases our activity as a university and also our ranking internationally. Okay. There is one thing I want to put clear on this ranking in Rwanda being number 5 of what Mr. Katende has highlighted. The thing is, one has to understand what are the components the rankers consider when ranking a university. When it comes to the academic program, we are ranked the first. When we are ranking at the academic staff, we are ranked the first. Then what does it make us going to number 5? That is at the level of the buildings. That's what makes us falling a bit. But why? It is, if anybody comes to the university, I want to attract everybody, the attention of everybody. When you are joining a university or an educational institution, what you are seeking for is not for the building, it's for the knowledge you will gain from that institution. When it comes to the knowledge, we are ranked first. But when it comes to the buildings and other things, when it comes to the building, that's where they say, okay, the University of Kigali has no big buildings, many buildings, the space on hectares and hectares. That's what makes us going a bit back or going low. But in terms of academic, teaching,
programs, the teaching staff, the service offered, we are number one. Professor, do you do any follow-up when your students they finish in your university? Absolutely, yes. We do the follow-up. How? Thank you so much. We are having the internship program and the career guidance. The career department plus the internship department, the two work hand in hand. When we are placing our students for industrial attachment, we know what they are doing outside there. When they are coming back, we know what is going on there. Not only that, we are following them through the alumni to know. We do tracer study. Tracer study is to know how our graduates are doing outside there. They are doing tremendous things. Okay. Yeah, thank you. Okay, some people maybe they are asking themselves, maybe your university is too expensive. How is it? I could say we're How do you not fix very... those? This is those a university schools, yeah. not for the rich, but it's a university that is very much affordable even to the common mwananchi. Because as the visit said, the promoters, when they started the institution, they were not into harvesting money, but that to provide a service to the common man such that they can afford. In fact, if I can say, the school fees that the students pay and look at the cream of lecturers the university has, it is very, very, very low. Because for you to be able to get lecturers from India, lecturers from Nigeria, lecturers from Kenya, and these are just not normal lecturers but professors, that cost is quite high. So when it comes to fees that students will pay for, it's quite very low. And also to, as a university, to help the students in terms of flexibility of payment. You're not the type you're going to come, or if you've not paid, you don't go for class, but the university has a payment platform that is very flexible. Okay. That instead of paying the lump sum, you basically pay per module. And with the modular system that the university is running, actually you can schedule your payments per month as you're working. You know that this month I'm going to pay this amount of money because of this module I'm doing. Okay. So you not be burdened to be told, please, we need 100% of the fees from the word go. So that flexibility allows our students not to have many dropouts. And two, also it helps our students to get value for their money. So when you try to balance all the items involved here, the quality of the lecturers, the services they're being provided, and also how much they're paying, it is extremely very, very low. Thank you so much. Hari icyo nakongeraho Yego. wenda kuba dukurikiye cyane ku kibazo cya minervale cyangwa amafaranga yishyurwa, abivuze neza, ariko hari n'undi wigeze kuvuga ati niba uvuze ngo uburezi burahenze, urebe ignorance uko ihenze kurushaho. Buriya abantu hari igihe bibesha, hari umugani w'Abongereza uvuga ngo penny wise pound foolish. Umuntu ashobora kujya kwiga, harabona agiye mbona ahandi mu zindi kaminuza, umuntu akajya kwiga avuga ngo hariya barahendutse, akiga koko yasoza kaminuza akajya mu muhanda akabura akazi, yabura akazi akazagaruka kuza kwiga. Turababona hari iwacu kuko ndasaba kubivuga, umunyeshuri akavuga ati nize finance, nize accounting narayirangije, ariko nabuze umurimo. Yego. Ati ndagira ngo ngaruke hano nze nige, byibuze mwe murigisha. Akaza akiga, akongera akishyura. Kandi hariya naho handi yarishyuye. Urumva yishyuye make, avuga ati hariya ni make, kanje hariya ha make. Yahagera icyakuyeyo koko ni icyamake. Icyamake ni iki? Ntacyo kizamufasha. Umwarimu udafite ubushobozi, bamushakira umwarimu w'umu bachelor degree, urubu umwigishe nawe
ni nk'umwana uhetse undi. Yego. Usanga iwacu muri masters nta mwarimu ufite masters wigisha muri masters. Ntibishoboka. Uwo ni umwana uhetse undi. Masters yigishwa byibuze n'abafite doctora n'aba professors. Ni senior lecturers and professors. Ariko ushobora kugera ahandi ugasanga umuntu ufite masters ari kwigisha muri masters. Ni umwana uhetse undi. Icyo gihe rero nakwishyuza make, uzumva ko kwishyuza make ariko uzabimenya washoje. Ariko nanone simvuga ngo kaminuza ya Kigali irahenze, kuko mu myaka 3 nka undergraduate ntabwo bishyura amafaranga arenze 1,900,000. Urumva ntabwo ari menshi. Muri graduate school nabo ntibarenzayo mu kurangiza amashuri yabo. Professor, wenda nagira ngo ugire ikintu ubwira nk'abanyeshuri badukurikiye muri aka cyangwa se ababyeyi, unabe niba binashoboka wenda sinzi niba mwatanga nimero zanyu kugira ngo wenda niba ari nk'umunyeshuri ushaka kubabaza kugira icyo abaza we ku giti cye ababajije ku buryo yaza no kubavugisha wenda. Murakoze cyane. Wenda icyo nabwira abadukurikiye, kaminuza ya Kigali ifite program iri flexible. Ubuhe buryo? Mu buryo bw'imyigire twakira abanyeshuri mu kwa 9, tukakira abanyeshuri uwacikaniwe tumwakira mu kwa 1, uwacikaniwe tukamwakira mu kwa 5. Urumva ko dufite index 3 mu mwaka, ku buryo nta wavuga ngo yabuze uko yiga ngo umwaka urangiye ategereje ukwa 9. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, dufasha abanyeshuri ubundi muri za SDGs mu ntego z'iterambere rirambye harimo kwegereza uburezi abantu. Dukora ku buryo umunyeshuri ashobora kwiga ku manywa, ukora kiga nimugoroba, ukora nimugoroba agatinda gutaha, cyangwa ukora hirya ya Kigali akiga muri weekend. Ariko nanone tukaba dufite campus yindi Musanze, kugira ngo n'abanyamusanze n'abatuye mu nkengero yayo nabo babona aho bigira. Ibyo ni ukwegereza abanyeshuri uburyo buboroheye bwo kwiga. Twageraho mu myishyurire yarabivuzeho, naho tworohereza abanyeshuri mu myishyurire kuko ba promoters ntabwo yego amafaranga ni ngombwa ko kaminuza ikora ibaho, ariko ntabwo ari cyo bashyize imbere. Icyo bashyize imbere ni uko umunyeshuri yiga yasoza akagira icyo yimarira. Iki gihe cya covid abanyeshuri ntabwo twabirukanye ngo nuko yabuze amafaranga. Oya, icyo ndagira ngo n'abanyeshuri babimenye, n'ababyeyi babimenye. Uwifuza kuzana umunyeshuri muri University of Kigali amenye ko University of Kigali usibye gutanga uburezi bufite ireme, ifite n'injyana y'ababyeyi bashakiye impinduramatwara n'impinduka mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere ry'igihugu n'akarere muri rusange. Twabasabye nimero zanyu, hari abantu badukurikiye muri akanya bashobora kwifuza guhamagara. Nimero zanje ni 07 88 30 62 03. Zisubiremo. 07 88 30 62 03. Akandi karusho, muri kaminuza ya Kigali, University of Kigali, ntabwo tugira ibibazo by'abanyeshuri bitinda ku rwego runaka. Iyo umunyeshuri afite ikibazo cyagiye muri department cyangwa mu gashami, ntabwo kigomba kurenza iminsi 2 kitarabona igisubizo. As we are closing our program, what can you say about the people who is watching us? Just 1 second. Thank you very much, and thank you very much for hosting us. There's one thing that I wanted to bring out here. As a student is trying to make a decision, look at a university that is going to be a brand you're going to carry for the rest of your life. A brand that even when you present a paper, they don't need to ask so many questions because they already know the quality that comes from there. And one of the issues that I wanted also to highlight out, a student that is going to be marketable, also we add the flavor, and the flavor is in terms of the short courses that we provide. A student who is doing accounting and finance, it is mandatory before you leave, you have free classes or tuition for CPA.
for CAT and so many of those courses. Thank you so much, Mr. Tombola. Turagushimiye cyane mu kiganiro cyacu Flash Business. Nizere ko mbibutse ko ikiganiro nakagaruka, ikiganiro Flash Business giterwa inkunga na kaminuza ya Kigali. Tuzaduhura nabo buri wa kabiri no kwa kane, ubwo ngubwo ntimugacikanwe n'ikiganiro. Reka mbashimire. Murakoze cyane, natwe tubashimira mugize neza. Ngayo nguko rero ikiganiro cya Flash Business twaganiriraga ku ireme ry'uburezi mu Rwanda. Mwumviye ko mwese mugomba kugana kaminuza ya Kigali kandi ko amarembo afunguye. Ubwo ngubwo tubibutse yuko iterambere ry'igihugu rirambye ari uko wagera ireme ry'uburezi bwiza ukigana heza kandi hasobanutse. Reka mbashimire mwese twabanye, ikiganiro nakagaruka. Mwari kumwe nanjye Bergine Bizimana. Mugire umugoroba mwiza, muryoherwe na gahunda Flash TV yabateguriye. Bye bye.